Hi, all of you. Welcome to the NVS channel. Today, మనం discuss చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే హెడ్డింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సెక్షన్ 5. Immediately coming to the topic outcomes. ఓకే, సో మీరు నేర్చుకోబోయే రెండు స్కిల్ ఏంటంటే సో అండర్స్టాండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఈచ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్. ఓకే, మన హెడ్డింగ్ ఎలిమెంట్స్లో హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ యొక్క పర్పస్ ఏంది, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, అండ్ యూసేజ్. ఓకే, ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్తో విత్ ఇంక్లూడింగ్ అవుట్పుట్. ఓకే, అవుట్పుట్తో సో మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ మీలో వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే ఓకే, వితౌట్ డిలే స్టార్ట్ చేద్దాం టాపిక్. గో విత్ ద టాపిక్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్ ఎలిమెంట్స్? యూజ్ టు డిఫైన్ ద HTML హెడ్డింగ్స్. ఓకే, చెప్పాను కదా, ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్ రాస్తుంటాం. మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్లో చూసినా కానీ సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటా ఉంటాయి. ఓకే, సో మెయిన్ హెడ్డింగ్, సబ్ హెడ్డింగ్, సబ్ హెడ్డింగ్, సబ్ హెడ్డింగ్ అలా. ఓకే, సో అలాంటి హెడ్డింగ్స్ మీరు ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు కానీ లేదా వెబ్ పేజ్ డిజైన్లో ఏదైనా పర్పస్ కోసం కానీ మీరు డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే సో మనం యూజ్ చేసే ట్యాగ్స్ ఏంటంటే హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్. ఓకే, so what are the tags we have? So h1, h2, h3, h4, h5, h6. Okay, so మనకి హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఏంటంటే టోటల్ 6 ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో గో విత్ ద ఫస్ట్ వన్. సో దేనికోసం ఇది చేస్తా అంటే సో యూజ్ టు డిఫైన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హెడ్డింగ్, అంటే మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో సో అలాంటి డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏ ట్యాగ్ యూస్తా అంటే h1 అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద h2. సో h2 అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం h1 డిఫైన్ చేస్తాం కదా మెయిన్ హెడ్డింగ్. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ h1 తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే సబ్ హెడ్డింగ్. h1 తర్వాత సబ్ హెడ్డింగ్ ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే దాని నెక్స్ట్ లెవెల్ కావాలనుకుంటే మనం h2 అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో కమింగ్ h2 తర్వాత ఇంపార్టెంట్ హెడ్డింగ్ కావాలనుకుంటే మనం యూజ్ చేసేది h3. ఓకే, సో లైక్ h4 ఆల్సో. సో h3 తర్వాత మనకి ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ హెడ్డింగ్ కావాలి అంటే సబ్ హెడ్డింగ్, లైక్ మెయిన్ హెడ్డింగ్, సబ్ హెడ్డింగ్, సబ్ హెడ్డింగ్లో సబ్ హెడ్డింగ్, సబ్ హెడ్డింగ్లో సబ్ హెడ్డింగ్. ఓకే, సో లైక్ మీరు కావాలి అనుకుంటే మనం h4 అనేది యూజ్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ h3. ఓకే, సో h5 అనేది సేమ్ h4 తర్వాత మీకు ఇంపార్టెంట్ హెడ్డింగ్ డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే h5 అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద h6 లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హెడ్డింగ్. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఇదే ఇంకా అన్నిటికంటే లీస్ట్ హెడ్డింగ్ కావాలి అనుకుంటే మీరు యూజ్ చేసే హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ ఏంటంటే h6. ఓకే, సో టోటల్ ఏంటన్నా h1 to h6. ఓకే, సో గో విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ క్లాస్ ఐడి స్టైల్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ దిస్ ఈజ్ ద హెడ్డింగ్ 1. అంటే హెడ్డింగ్ 1 అనేది ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే మెయిన్ హెడ్డింగ్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, అంటే అన్నిటికంటే లార్జెస్ట్ హెడ్డింగ్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో h2. ఓకే, సో విత్ h3. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సో లైక్ దిస్ ఐ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఎగ్జాంపుల్ h4. సారీ, h3 next h4 like this I have defined. So like define the h4 h6. Okay. Sorry, here you have to mention h6 h4 and defining h4. This is the h4, right? ఓకే, సో లైక్ దిస్ మనం ఏదైనా హెడ్డింగ్స్ డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ ఓపెన్, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ క్లోజ్. ఓకే, ఇలా మెన్షన్ చేయాలి. సో గో విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇన్ ద బాడీ ఐ హ్యావ్ డిఫైన్ లాట్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్. ఓకే, సో h1 to h6. ఓకే, సో h1 అని ఎప్పుడైతే రాశారో దీని హెడ్డింగ్ చూడండి, ఇది మెయిన్ హెడ్డింగ్ వస్తుంది. ఓకే, సో దానికన్నా సబ్ హెడ్డింగ్, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ హెడ్డింగ్ కావాలనుకుంటే h2 అనేది యూజ్ చేసాం. ఓకే, సో దానికంటే కొంచెం చిన్న హెడ్డింగ్ కావాలనుకుంటే h3. ఓకే, దానికంటే చిన్న h4. ఓకే,
h5. Okay, so coming to the h6 normal paragraph and okay, so h6 అనేది యూజ్ చేసాం. Okay, so hc is the lowest and the least important heading. Okay, so main heading కావాలంటే h1 అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మీకు అవుట్పుట్ కూడా క్లియర్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ప్రతి h1 నుంచి h6 యొక్క పర్పస్ ఏంది, ఓకే, అండ్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే స్కిల్ మీకు వచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. I hope that heading is clear. Okay, so ఈ రెండు అవుట్కమ్స్ కూడా మీకు వచ్చినాయి ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, సో వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మోర్ అప్డేట్స్ కోసం అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మీట్ అవుదాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో దీని తర్వాత క్విజ్ కూడా అటెంప్ట్ చేయాలా. ఆ క్విజ్ అనేది నేను కామెంట్ బాక్స్లో కానీ లేదా కింద డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఈ సెక్షన్ 5 సెక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు క్విజ్ అనేది అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్.